This. Um, it completed general sibling selectors. So how many selectors are there actually? So let's tell me one by one. Today we are gonna build one small farm. Okay. Okay. Then let's. Or else navigation bar. I'll try to. I'll try to explain the navigation bar how to do it. And then tell me how many selectors are there. Tell me one by one. Element selector, Element selector. class selector, ID selector, grouping selector, Okay. universal selector, combinators. In combinators, we have four. Okay. Descent selector, What is descent selector? How to use this descent selector? Can anyone? we are using div greater than p. Greater than p. But decent. Yes. Decent, we are using Then the space, right? Child sibling, we base. child base. Next one, we are using the greater than here. And the next one is Adjacent. okay. Next one, General sibling selector. oh, general sibling selectors. So, which operator we are using here? Similar. This is right. Yes. So here using the space. Here we are using the greater, and there here adjacent selector we are using what? Plus. Yes. So next one, Pseudo element selector. pseudo element. Pseudo class. Pseudo class. Okay. PSEU. Pseudo. Okay. So what are the pseudo element selector in the CSS? So let's discuss one by one. Okay. So first one is, so first line. Second one is first letter, and then before, after. Okay, na? And then marker, selection. Actually, in the element, after the element, we are using the two colons. Okay, two colons.
like this. Okay, this is must and should. It's required actually. Okay, so can we move to the next one? Selection. Yeah. See everyone. So here we are going to know about the first line, first letter, before, after, marker and selection. So how to use this actually? So let's learn one by one. Yeah, no problem. Yes. Give me a moment. Just open this. See, here we are writing the first line first. First line. So, write down. You are joined late, right? So it's write down this pseudo element selector. I'm not explained, but I give some FIRST. First line. Okay. First line, first letter, before, after, marker, and selection. Have you written? See everyone, let's see. First one. Easy on. See, BBC. So I'm going to take one paragraph. This is the paragraph. I'm adding paragraph here. Okay. In this paragraph, I want to change the color to the only the first line. Let's see. Let's check it. This is the only one line, right? Take few more content into the paragraph. Okay. I want to change the only the first line. Only first line. How to change it? Let's see. I gave few examples, right? So in the head tag, use STYLE. Here you write two semicolons. Should not two colons, okay? Two colons. Two colons. First one is what? First liner. First line. Yeah. Take the color green. Refresh it, and you take like this. If it is not work, then you can say like use this, because P is an element, right? So in the element we give the additional properties. Let's see. Okay, now this is changing, right? Yes. If it is not visible, take the red color. Is it works like this? So
Understood? If you take the P, so I have to change the first line. So then use the pseudo element selectors. It's not pseudo class, pseudo elements. Pseudo elements, we have the only colons of 2. Sir, we did not mention any class like that. Yeah, we need not mention anything because these are the additional properties we have. Directly it is taken. Just Yeah. we are mentioning only P only, right? Yeah, P means paragraphs. P is paragraph. Yeah. If you take the H1 heading, so we can change with the not first line. So we are heading in the only one, right? If you take the only 2 lines, let's see. H1. So here I am adding this all the content with the H1. See, let's check. This is heading, right? It is not applicable. First line is not applicable to the H1. So let's change this P into H1. Refresh it. Okay, it works. In the same way. So, month H1. Sir, first and first two చెప్పండి ఏంటి ఫస్ట్ 2 లైన్స్ కావాలి అంటే 2 లైన్స్ కావాలి అంటే అలా ఏం చేయలేం. ఫస్ట్ లైన్ ఇక్కడ ఏమంటే మనకు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అంతే. 2 లైన్స్ అని సపరేట్గా తీసుకోలేము. సపరేట్గా అంటే లైన్ అనేది మనం ఎంత అని కన్సిడర్ చేయలేము కదా. ఇప్పుడు సైజు మీరు ఫాంట్ సైజ్ తగ్గించారనుకోండి, లైన్ 2 లైన్స్ రావచ్చు కదా. అంటే ఒకటే లైన్ ఇది H1 ఎక్కువ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకు ఒక లైన్ మీద ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే 86 అంటే చిన్నగా అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతుంది. యా. Next one is, so see here, so B is like here it start from the B, right? So మనం ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకోవాలంటే P అంటే పారాగ్రాఫ్, రైట్? సో పారాగ్రాఫ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. యూ టేక్ పారాగ్రాఫ్ ఇయర్, బట్ P దగ్గర తీసుకోండి పారాగ్రాఫ్. సో ఇప్పుడు నేను Pకి ఇస్తున్నాను P 2 colons ఫస్ట్ లెటర్. ఓకేనా? ఫస్ట్ లెటర్ మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు, నాకు తెలుసు. కలర్ బ్లూ వద్దు, రెడ్ తీసుకోండి. రెడ్ తీసుకోండి. తర్వాత ఫాంట్ సైజ్ కొంచెం పెంచండి, 32 పిక్సెల్. ఓకే, సేవ్ దిస్. మీరు చూసి ఉండొచ్చు బట్ ఇలాంటివి. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే H1 తీసేయండి, బట్ ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్. 2 కలిపి పెట్టేస్తారు, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి బి, చూసారా ఇలాంటివి? ఇప్పుడు ఎక్కడైనా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చూసి ఉంటారు, ఇంకా మ్యాగజైన్స్ లో చూసి ఉంటారు, తర్వాత BBC సైట్ లో కూడా చూసి ఉంటారు. కొన్ని చోట్ల ఇలా బోల్డ్ అనేది ఫస్ట్ రాసే ఉంటారు, కలర్ తో చేస్తున్నారు. సో అలాంటప్పుడు ఇలా తీసుకోవాలి. మీరు ఇంకా వేరేది ఏది యూజ్ చేసినా కూడా ఇలా రాదు. స్పాన్ యూజ్ చేసినా కూడా రాదు, గ్యాప్ ఉంటుంది. అంటే బి అనేది యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే మనం ఎక్కువ రాయాలి కదా కోడ్. సో ఇది అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ సెమీ కోలన్స్ పెట్టది ఫస్ట్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఇంకా? బిఫోర్ కదా. సో పీలోనే బిఫోర్ తీసుకుందాం. బిఫోర్ ఒకవేళ నేను ఇమేజ్ తీసుకోవాలనుకోండి, ఇమేజ్ తీసుకోవాలంటే కంటెంట్ URL అని ఇచ్చి ఇమేజ్ ఇస్తాను. అంటే ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ ఇప్పుడు మీరు పారాగ్రాఫ్ ముందర రావడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే ముందు రాయాలి అంటే ఇలాగా మనం బిఫోర్ అని రాసినప్పుడు బిఫోర్ పారాగ్రాఫ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? బిఫోర్ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ పారాగ్రాఫ్ అన్నాం అనుకోండి,
కంటెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం. చూడండి ఆఫ్టర్ రాయండి. ఓకేనా, బిఫోర్ ఆఫ్టర్. ఇలా ఇమోజెస్ ఇస్తారు కొంతమంది. అంటే చివరగా ఏదైనా లైన్లో కానీ స్టార్టింగ్లో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఇమేజెస్ యాడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ వాట్? After. ఆఫ్టర్ కంప్లీటెడ్, రైట్? After. నెక్స్ట్ మార్కర్. సో మార్కర్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే యువెల్ ట్యాగ్స్లో యూజ్ చేస్తాం. యువెల్ లిస్ట్లో యూజ్ చేస్తాం. లిస్ట్ ఎలా రాయాలి? లిస్ట్ చెప్పానా అందరికి? లిస్ట్లు ఎలా రాయాలో లిస్ట్. Yes. Email. I can take email. Or else, well, order list or non-order list. ఎస్. సో Like. ఇలా లిస్ట్ అనేది మీరు రాసుకున్నారనుకోండి, జాన్, ఫెబ్, పిబి, ఎల్ఐ, మార్చ్. ఓకే, యూ రైటింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మార్కర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి యుఎల్కి. యుఎల్ కా ఐఎల్ కా చూద్దాం. మార్కర్ మెన్షన్ చేసి ఎల్ఐ అనుకుంటా, ఎల్ఐ మార్కర్ చూద్దాం. సో మీరు యూజ్ చేసి కలర్ రెడ్, ఫాంట్ సైజ్ 32 పిక్సెల్. సో లిస్ట్కి మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. ఈ లిస్ట్కి ఇది అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ కదా. సో ఒకవేళ ఆర్డర్ లిస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి ఎలా వస్తుంది, అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది చూద్దాం. చూడండి, ఇలా చూసారా? ఇలాంటివి బీబీసీలో చూసి ఉంటారు. ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వచ్చిందా? మనం దీనికి మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అలా ఇచ్చి ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాం, అది ఎలా తీసుకున్నామంటే మనకి ఇలానే వచ్చేస్తుంది లిస్ట్. ఇవన్నీ లిస్టే. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా అందరికి? Yes, sir. లెట్స్ సీ ఎవ్రీవన్. నెక్స్ట్ వన్ మీరు రాసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ నోట్ డౌన్ లిస్ట్ ఎలా రాయాలి, ఏంటి, దేనికి యూజ్ చేస్తాము, బిఫోర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏది తీసుకుంటాం. కొన్ని వాటికి అప్లికబుల్ అయ్యేది మార్కర్ కూడా, అన్ని వాటికి అప్లికబుల్ అవ్వవు. ఇప్పుడు మీరు టీడీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంటే టేబుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. టేబుల్లో మనం మార్కర్ ఇవ్వాలనుకోండి, మార్కింగ్ సీరియల్ నెంబర్స్కి. సో అప్పుడు మనం టీడీ కానీ ఎల్ఐ తీసుకుంటే సో మార్కింగ్ వస్తుంది. సో మెయిన్గా అంటే యుఎల్లో యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ ప్రాపర్టీని. డన్. డౌట్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా? గెస్ట్ ఎవరబ్బా కొత్త వాళ్ళు? సో నెక్స్ట్ ఏంటి? సో మనకు మిగతావి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ మార్కర్ సెలెక్షన్ కదా. సెలెక్షన్, లెట్స్ రైట్ సెలెక్షన్. Marker. Sir, 1 second, sir. యువర్ వాయిస్ ఇస్ అనేది ఆర్డర్ ఇయర్లో వర్క్ అవ్వదా సార్? ఏంటి యుఎల్ కా? ఎస్ సార్. యుఎల్కి మార్కర్. యుఎల్ కా ఓఎల్ కా మీరు అనేది? యుఎల్కి నాట్ ఓఎల్. యుఎల్కి అంటే కొన్ని స్టార్ట్స్ వర్క్ కావు కదా సార్, కంటిన్యూ డౌట్ వచ్చింది. చూడండి యుఎల్ తీసుకుందాం. సేవ్ దిస్, రిఫ్రెష్ దిస్. వర్కౌట్ అయ్యిందా? అంటే యుఎల్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ అనమాట. అంటే మనం అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పి రాస్తున్నాం. ఇక్కడ మన డేటా అనేది తీసుకుంటే మనకి ఎల్ఐలోనే కదా. సో కాబట్టి స్టైల్ బాక్స్ ఎల్ఐ ఉంది. యా, ఓకే. if I take the UL, if I take the like UL, right here LI, refresh it, it look like this.
మీ డౌట్ రిజాల్వ్ అయిందా? మీకు ఏ డౌట్స్ ఉంది కొంచెం నీట్గా చెప్పండి. నాకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది మీ సైడ్. ఓకే సార్. ఎందుకంటే మనం చూడండి ఫామ్ ఉంది కదా, ఫామ్ కానీ టేబుల్ కానీ తీసుకుంటాం కదా మెయిన్ ట్యాగ్. అంటే ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన లోపల ఇచ్చినవి రికగ్నైజ్ చేసుకోవడానికి ఆ ప్రాపర్టీస్ని, ఇన్పుట్ టైప్ కానీ ఫామ్లో అవుతాయి, లేబుల్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా. అదే టేబుల్లో అయితే టీ హెడ్ కానీ టీ బాడీ కానీ ఇలాంటివి అన్నీ కూడా అంటే ఒక ఫార్మాట్లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ వాట్ సెలెక్షన్, రైట్? సెలెక్షన్ అంటే ఒక పేరాగ్రాఫ్ తీసుకున్నాం జస్ట్. ఓకేనా? సో నేను H1కి సెలెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. H1కి సెలెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో, మార్కర్ కాదు సెలెక్షన్ కదా, సెలెక్షన్. సేవ్ దిస్, యూజ్ ఇట్. చూడండి నేను క్లిక్ చేశాను, క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను దీన్ని. ఏమైంది? ఎల్లో కనిపిస్తుందా? ఇలా మీరు ఎక్కడ చూసి ఉంటారు వీటిని ఎక్కువ? అడాబీ రీడర్లో చూసి ఉంటారా? అడాబీ రీడర్ మీ మొబైల్లో మీరు పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇలా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, హైలైట్ అవుతాయి కలర్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చూడండి నేను ఇక్కడ దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, బ్లూ కలర్ వచ్చింది కదా, అర్థమవుతుందా? ఇది డిఫాల్ట్ కలర్ బ్లూ కలర్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, బ్లూ కలర్ వచ్చిందా? సో నేను బ్లూ కలర్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెలెక్షన్కి సేవ్ చేసిన తర్వాత రిఫ్రెష్ చేసి క్లిక్ చేశారనుకోండి, బ్లూ కలర్ వస్తుంది. ఇది స్కై బ్లూ కలర్ ఏమో, బ్లూ కాదు, లైట్ బ్లూ. లెట్స్ డే. ఓకే, అంటే ఇలానే రావాలి అంటే స్కై బ్లూ మేబీ. దానికి మళ్ళీ మనకు చెక్ చేసుకోవాలి. స్కై బ్లూ ఇది కూడా అలానే వస్తుందండి. మనం కరెక్ట్గా మనం ఇచ్చామనుకోండి, లేదు కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, అర్థమైందా సెలెక్షన్ ఎలా వాడతాము? ఇది బ్లూ, మీరు ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి కలర్ చెక్ చేశారనుకోండి, బట్ ఎందుకు ఇది కలర్ 0 చూపిస్తుంది, బ్లాక్ చూపిస్తుంది. నెట్లో అది నేను నెట్ ఓపెన్ చేస్తాను, ఆటోమేటిక్ కలర్ అనేది డిఫాల్ట్ అనమాట. బ్లూ అనేది యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్క వెబ్ బ్రౌజర్కి డిఫాల్ట్గా బ్లూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనం బ్లూ అదే కలర్ తీసుకోవాలనుకుంటే మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఎక్కడన్నా మీరు బ్లూ కలర్ చూసారనుకోండి, దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఆ కలర్ ఏముందో మీరు అలాగా పేస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వాడుతుండేవి. సో ఇందులో స్యూడో ఎలిమెంట్స్లో ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ వన్ అర్థమైందా? ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఈజీగా ఉందా? ఏమైనా రిపిటేషన్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయో టాపిక్స్ అందులో? ప్లీజ్ ఆస్క్. సెలెక్షన్ ఇప్పుడు సెలెక్షన్ అంటే H1 కదా తీసుకునే సెలెక్షన్. ఒకవేళ మీరు పీక్ తీసుకున్నారనుకోండి, సెలెక్షన్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి అనేది మన కాన్సెప్ట్. అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫాంట్ సైజ్ కూడా 32. ఫాంట్ సైజ్ అనేది అవసరం లేదు, బట్ we just mention. ఓకేనా? అదే దీనికి తీసుకోండి, బ్లూ వస్తుంది, నార్మల్ బ్లూ. ఇక్కడ తీసుకుంటే ఒకవేళ రెడ్ తీసుకోవాలనుకుంటే రెడ్ రిఫ్రెష్ సేవ్. వచ్చిందా? ఇంకేమైనా రిపిటేషన్ చేయాలా? సరిపోతుందా? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా స్యూడో ఎలిమెంట్స్లో? ఎవ్రీవన్? Sir, no doubt.
చెప్పండి. మీరు ప్రతిసారి ఇన్స్పెక్టర్ యూజ్ చేయకుండా చెప్తాం మాకు కూడా కొంచెం పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ మేము కూడా ఇన్స్పెక్టర్ చూడాలి అనుకుంటే మేము వెబ్ పేజెస్ తయారు చేసేది ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండదు కదా, యూన్గా తయారు చేయాలి కదా. న్యూగా తయారు చేయాలి మీకు ఏమైనా న్యూ డిజైన్స్ ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నాను ఏమైనా? అలా కాదు, మీరు ప్రతిదీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఉన్నది చెప్పే బదులు మీరే ఏదన్నా దాన్ని తీసుకొని దాని గురించి చెప్తే అయిపోతుంది కదా. ప్రతిసారి ఇన్స్పెక్టర్ చూడాల్సిందే అంటే అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూపించిన ఇది కూడా ఇన్స్పెక్టర్ ఉండదు, ఎందుకంటే మొత్తం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది క్లాస్ బేస్ వస్తున్నాయి కదా, అందుకనే ఆ డౌట్ వస్తుంది. అవును, ఇన్స్పెక్ట్ మీకు తెలుసు కాబట్టి వాడుతున్నారు. ఇన్స్పెక్ట్ మీరు రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ లో ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక వెబ్సైట్ ను ఏదో బిల్డ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ ఉండదు కదా ఆ వెబ్సైట్, నేను అనేది అది. ఇప్పుడు సేమ్ రాదు కదా సార్. మీరు చెప్పిన నాకు అర్థమైంది, మీరు చెప్పిన నాకు అర్థమైంది. రీజన్ ఇప్పుడు మీకు కంపెనీకి వెళ్ళారు, దే గేవ్ యూ నాట్ ఓన్లీ డిజైన్, దే విల్ గివ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో. మీకు ఎంత సైజ్ ఉంది బటన్, ఎంత లేఅవుట్ ఉంది, అవన్నీ కూడా బటన్స్ కలర్స్ మీరు ఎంతవరకు తీసుకున్నారు అవన్నీ కూడా లేఅవుట్స్ ఇస్తారు. మీరు కొత్తగా ఏమన్నా లైక్ శాటిలైట్ ఏం రెడీ చేయమని చెప్పలేదు, శాటిలైట్ డిజైనింగ్ రెడీ చేయమని చెప్పలేదు. శాటిలైట్ రెడీ కావాలి అనేది మ్యాటర్ కాదు, ప్రణయ్ కూడా కరెక్ట్ లేదు. నేను చెప్పేది ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వెళ్ళాలి కాబట్టి మనకు అది ఇక్కడ వరకు ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలియాలి కదా సార్. అందులో రిక్రూట్ అనేది తర్వాత మ్యాటర్ అది, నేను చెప్పేది అది. జస్ట్ ఐ గివ్ యూ వన్ స్మాల్ డిజైన్, క్యాన్ యూ డూ ఇట్ రైట్ నౌ? Can you do it? Maybe, but I am not in mobile. Are you experienced or else normal? You are also coming from the basic background of development. Yes sir, basic కొంచెం ఉంది నాకు. మీరు చెప్పేది కూడా నాకు ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్టే అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నేను కూడా కొన్ని చేస్తాను. ప్రణయ్, ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నాకు 2 days 3 days లో మనం క్వశ్చన్ అడిగాను, మీరు దాన్ని స్కిప్ చేశారు. నేను మళ్ళీ అది రివైండ్ చేస్తాను కావచ్చు అని మళ్ళీ అడిగినప్పుడు అది మీరు అడిగినా అడగకుండా అడగనట్టే చేశారు, అలానే ఉంది. అందుకే నాకు డౌట్ వస్తుంది. ఏం అడిగారు మీరు? మేబీ ఆ రోజు ఇంతకుముందు మొన్న వచ్చేసి పేరాగ్రాఫ్ మ్యాటర్ లో నేను అడిగాను, డైరెక్ట్ సిఎస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇన్లైన్ ఇది అంతా చెప్తున్నారు, క్లాస్ యూజ్ చేసుకుంటే బెటరే కదా. మీరు క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దండి, ఓకే? నాకు పర్సనల్ గా మీరు ఒక విషయం చెప్పండి, నేను కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తాను సార్. నేను వింటున్నాను, మీరు ఎన్ని డౌట్స్ అంటేనే నేను ఇప్పుడు డౌట్ క్లారిఫై చేస్తున్నాను తప్ప నేను ఏమంటున్నాను. డౌట్స్ దేంట్లో అడిగాను నేను? డౌట్ దేంట్లో అడిగాను? డౌట్ దేంట్లో అడగమని చెప్పాను? దేంట్లో అడగమని చెప్పాను మీకు? నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. హౌ మెనీ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్? డూ యు నో ఎక్స్పీరియన్స్? No sir. You come to offline, okay? I'll tell your name to the management. Come to the offline, I'll tell you, okay? See everyone. So in the real-time projects, they are giving some designs to you. So let's see. So this is the like designs. చూడండి, ఇన్పుట్ నా దగ్గర మీరు ఆశిస్తూ ఉంటే యూ ట్రై టు డూ యువర్ వర్క్. HTML CSS లో నేను ఎన్ని కంప్లీట్ చేశాను టాపిక్స్? ఎవడైనా నాకు చూపిస్తున్నారా? చూపించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? రేర్ క్యాండిడేట్స్. టేబుల్స్ ఫార్మ్స్ చేసినది ఇన్పుట్ నా దగ్గర నుంచి కాదు. ఇన్పుట్ యూ డూ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. యాక్చువల్లీ మీరు అవుట్పుట్ చూపించండి, ఇది పలానా నాకు దగ్గర రాలేదు అంటే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నాకు ఇన్స్పెక్ట్ వస్తుంది, ఇన్స్పెక్ట్ రాదు, ఇన్స్పెక్ట్ చెప్తే కరెక్ట్ అంటే చూడండి. లెట్స్ సీ. ఐఎమ్ ఆల్సో డిజైన్డ్ ఆల్ ద వెబ్సైట్ అండ్ ఐ ఆల్సో వర్క్ ఇన్ 5 projects. సి ఎలా డిజైన్ చేస్తారు? సో విడ్త్ ఉంటుంది, హైట్ ఉంటుంది. ఇమేజ్ తీసుకుంటే మనకు ఇమేజ్కి విడ్త్ ఉంటుంది, హైట్ ఉంటుంది,
నావిగేషన్కి ప్రతి ఒక్కదానికి లిఫ్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అందులో. ఇప్పుడు మీకేం కొత్తగా ఇచ్చి వితౌట్ హ్యావింగ్ ద సైజెస్ అండ్ ద విడ్త్ దే వోంట్ టెల్ డిజైన్ దిస్ వెబ్సైట్ డైరెక్ట్లీ. దే వోంట్ టెల్ లైక్ దట్. They will give proper width, they will give proper height for the every card also. So it is particular card having the width and height, right? Do you find? This is changing, right? Without having the inspect, how we can able to debug the code? So anything is possible only when you get the, when you resolve, like if you have one bug. So button is not working. Button is not working properly. You are already gave the color, but how can we do that? మనకు తెలుస్తుందా? మనం ఇప్పుడు చూస్తా, ఇప్పుడు ప్రాపర్గా లైక్ యు ఆర్ ఎ పర్సన్, సో యు ఆర్ లైక్, సో మనకు కార్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. చూడంగానే వాడైనా చెప్పగలుగుతారా? దే ఆల్సో టెస్ట్, రైట్? అట్లీస్ట్ some time. If you are a doctor, you are going to somewhere and at least they'll give some proper test. At least it will take 2 and 3 days. ప్రాపర్గా చేసిన తర్వాతనే ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రిజాల్వ్, దెన్ దే విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. మీరు ప్రాబ్లం అనేది తెలియటానికి మనకు యాజ్ ఎ డెవలపర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వీ నీడ్ ద ఇన్స్పెక్ట్, debug the code. What is the console actually? Do you know what is the console? Let's do it actually. So we are, whatever we are doing in the console, let's see. So what is the console in web browser actually? Do you know? What is the console overview? Have you read this? Have you read this actually? Why they are giving some proper examples without having any like they tell like small kid, చిన్న పిల్లలకు చెప్పినట్టు చెప్తున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు. ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయడానికి అవసరం ఉందా వాళ్ళు? ఇది కన్సోల్ గురించే కదా కంప్లీట్గా. లెట్స్ సీ, రీడ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వన్ టాప్ టు బాటమ్. కన్సోల్ ఓవర్వ్యూ, జావా స్క్రిప్ట్ ఎర్రర్స్ దట్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ద కన్సోల్. మీకు అన్నీ వస్తాయి, నాకు కన్సోల్ ఎలాగా చేయాలి తెలియదు, ఊరికే డిజైన్ చెప్పండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ థింగ్. యూ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్లైన్, దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ. Should not disturb the class. If you are not interested, even you just like not attend the class. I'll talk with the management. Okay, I have only the 60 minutes of the time to explain all the people. Okay, so let's see what is the next one. What is the next one? So do you have any doubts in the pseudo elements? Pseudo elements. If you have any doubt, you can ask. Okay, I'm not repeat again and again. After this class, I'm not repeat all the classes like HTML, CSS, Bootstrap. I have no time. Okay, let's tell me. If you have any doubt, you can ask directly, not a problem. But ఎప్పుడో వీక్లీ అయిపోయిన క్వశ్చన్స్ HTML నేను అడగమని చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది క్లాసు, అప్పుడే మనకు అర్థం అవుతుంది. లైక్ ఇంకా ఇన్డెప్త్ గా వెళ్తాం, ఏంటి ఇంకా ఏమైనా ఫీచర్స్ ఉన్నాయా అందులో, దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, pseudo class selectors. In the pseudo class we have what? Link, hover, visited, active. These are the three we have. Sorry, these three, and one more is 4. So link, hover, visited, active. So basically why we are going into this, and then I'll explain. So this is like link is used for unvisited link, and the next one is hover, used for mouse over link, and the next one visited is used for visited link,
I am having the patience only. I am sit here with the 7 hours without having the break. మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, నేను మనీ కట్టాను నాకు చెప్పాలి క్లాసు అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో లైక్ రిక్వెస్ట్ టు ఆస్క్ మీ. Visited link. So visited link we are used to whatever the visited we are already. So I'll tell you one examples also. And active link we are used for selected link. Okay now, selected link. So I'll tell you one by one what is the link and what is the hover, what is the visited, what is the active. So link nothing but, so mostly we are watched in the Wikipedia. Okay, if you are just go to this, so if you just mouse over on it, mouse over will get this is a link. Thus user can understand this is a link, and when you go to this then we'll get some data. So that recognize that we can able to know from the visiting the link. So visiting the link means, see, if you click on this, I'm not click just mouse over on it, it is hovering, then if you click on it, what will happen, it's move to the next one. Okay, that is the one thing we are using the link. Okay now, and the next one is go to the next. So go to some other website, university website, University of New Haven. See everyone, when you hover on it, this is the hover. Okay, while hovering on it, what will happen, color is changed, right? That is hover. Next one, if you click on it, while hovering, what will happen, color also changed, right? Color also changing. If you just hovering on it, what will happen, we know when you hovering on it, it is having one link. If you click on it, it will be moved to the next one. User can recognize it is a link, it is a like one particular hovering is there, means is particular having the one data, అక్కడ ఉంది ఒక డేటా అనేది యూజర్ కి తెలుస్తుంది. తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి రికగ్నైజ్ చేయడానికి మనం ఇలాంటి హోవర్ ఇలాంటివన్నీ వాడతాం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, యాక్టివ్ లింక్. సో యాక్టివ్ లింక్ అంటే ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తున్నాము, ఇందులో కాదు, బీబీసీలోకి చూడు. ఇప్పుడు ఇందులో క్లిక్ చేస్తున్నాను కదా, నార్మల్గానే హోమ్ పేజ్ ఇది, న్యూస్లో క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడే ఆగిపోయిందా, న్యూస్ పేజ్లో ఉంది అని యూజర్కి చెప్తుంది, అంటే న్యూస్ పేజ్లోకి మనం వచ్చాము. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ యాక్టివ్ అనేది పడుతుంది అనమాట, అంటే ఇది యాక్టివ్లో ఉన్న లింక్. ఓకేనా, సో అది అర్థమైందా. 4 ఫస్ట్ లింక్ అంటే నార్మల్గా వీఆర్ రికగ్నైజ్ ద లింక్ బై యూజింగ్ ద హోవరింగ్. లింక్ అనేది ఉండడానికి తెలుస్తుంది అనమాట. యాంకర్కి ట్యాగ్ ఇస్తాం మనం, అన్ని కూడా యాంకర్ ట్యాగ్ ఇస్తాం. తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ వేరే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, న్యూస్ వెబ్సైట్లోకి. మీరు గమనించే ఉంటారు, లైక్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడే ఉండిపోతుంది కొన్ని వెబ్సైట్లలో, లైక్ ఈటీవీ చూసాను, బట్ లెట్స్ సీ. చూడండి ఇక్కడ ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, లేదు అంటే ఇది హోవరింగ్ మొత్తం. మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసాము అంటే ఇక్కడ ఇది అంత సరిగా చూపించలేదు, బట్ ఇక్కడ మనకు స్టాప్ అయిపోతుంది కదా, స్టాప్ అయిపోయేసి మనకు రికగ్నైజ్ చేసే విధంగా చూపిస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అన్నట్టు, దానికి యాక్టివ్ లింక్ వాడతాం. సో లెట్స్ సీ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సో మనం దీంట్లో యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఏ ఫార్మర్
పొలిటీషియన్కి యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ ఎందుకు వాడాలి? లింక్ కోసమేనా? యూజ్ ద href. సో href లో లింక్, take any link. I am copy and pasting the link here. Okay, so then remove this all properties. So use only the properties which is a hover. Okay na, hover అనేది సింగిల్ అక్కడ వాడాలి. అంటే సింగిల్ కోలన్ ఉంటుంది కదా, సింగిల్ కోలన్. You use only the single colon in pseudo classes. So hover on it, then background color is change background color or else color you can take color change into the red. Hovering ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా లైక్ యూజర్ క్యాన్ ఏబుల్ టు లైక్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇమేజ్, ఇట్ ఈస్ హోవర్ ద ఇమేజ్. హోవరింగ్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ కానీ జూమ్ కానీ అలాంటివి వాడతాం. మీకు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తాం ఇందులో. సో జస్ట్ ఓపెన్ ద పేజ్, క్లిక్ ఆన్ ఇట్, జస్ట్ మౌస్ ఓవర్ ఆన్ ఇట్. ఏమైంది? చేంజ్ అయింది కదా. సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్, it will move to the next page. In the same way, use the a with link color, background color yellow. Okay, refresh it. yellow వచ్చిందా? లింక్ ఉన్న చోట మాత్రమే. లింక్ ఉందని ఆల్రెడీ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ లింక్ ఉంది అని చెప్పి మనం యూజర్కి రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఇలాంటివన్నీ కూడా యూజర్ రికగ్నైజ్ చేసుకుంటేనే మనకు అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ లింక్ ఉంది, ఇక్కడ త్వరగా లింక్ క్లిక్ చేయాలన్నట్టు. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక హాల్ టికెట్ కానీ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, సో డైరెక్ట్గా లింక్లోకి వెళ్తారు. బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ రిజిస్టర్ అరేంజ్ లైక్ హాల్ టికెట్ అడ్మిషన్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. బట్ ఏంటంటే మనకు లింక్ ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తేనే కదా యూజర్కి వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతారు. సో యూజర్ క్యాన్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ ద లింక్ వేర్ ఇట్ ఈస్. సో అలాంటప్పుడు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ లింక్ ఉన్న చోట ఇలా ఎక్స్ట్రాగా వాడతాం. సార్ హ్యావ్ ఎ డౌట్ సార్. యా షూర్ సార్ ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఓన్లీ వన్ లింకే ఉంది కదా సార్. సో మనం ఏ అని పెట్టేసి ఇన్ ద స్టైల్ బాక్స్ వి కెన్ గివ్ ఏ ఓవర్ అని ఇచ్చారు. ఇఫ్ సపోజ్ మల్టిపుల్ లింక్స్ ఉంటే అప్పుడు అన్నిటికీ సేమ్ వచ్చేస్తుంది కదా సార్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ లింక్ కే కావాలి. హౌ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్? గుడ్ క్వశ్చన్. సో యాక్చువల్గా ఇందులో మనకు స్టైల్ యూజ్ చేస్తాం. స్టైల్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఆ లింక్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. క్లాస్ మెన్షన్ చేయాలి, క్లాస్ ఐడి కూడా మెన్షన్ చేసేయచ్చు. సో అందుకే మనకు సపరేట్గా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అవి. ఓకే, క్లాస్ అనేది కూడా ఒక ప్రాపర్టీ. అందులో క్లాస్లో కూడా మనం నార్మల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐడి యూజ్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం లింక్లో అయితే. సో లేదు అంటే ఇందులోనే మనం స్టైల్ ఇచ్చి కూడా చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఇట్స్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకేనా? సో లింక్స్ మనం అనవసరంగా ప్లేస్ చెయ్యం. ఇప్పుడు వెబ్సైట్లో ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ లింక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ అనేది ప్లేస్ చేశారు కదా వాళ్ళు. బ్లూ అనేది అంటే యూజర్ కెన్ రికగ్నైజ్ ఇట్ ఈస్ ద లింక్. తర్వాత ఇలా అన్నిటికీ కూడా ఒకటే కలర్ ఇచ్చారు. ఇచ్చేది కూడా ఒకటే ఇచ్చేది. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా వాడామనుకోండి ఏమవుతుంది? ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్. జొమాటో ఓపెన్ చేయండి. జొమాటో ఇందులో కూడా లింక్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు హోవరింగ్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో చూడటానికి ఈజీగా. ఇప్పుడు ఉంది కదా, నేను క్లిక్ చేశాను, జస్ట్ క్లిక్ కాదు హోవర్ చేశాను, మౌస్ హోవరింగ్ చేయగానే వెనకాల ఏమైంది? బ్యాక్గ్రౌండ్ షాడో వచ్చింది. బాక్స్ షాడో అంటారు వీటిని. ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఒక లైన్ ఇచ్చారు, అంటే ఒక arrow ఇచ్చారు. ఎందుకు? యూజర్ క్యాన్ రికగ్నైజ్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ ఇట్ విల్ బి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో బెంగళూరు, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ ఏమైంది? విజిటెడ్ లింక్ అనమాట ఇది, అంటే యాక్టివ్గా ఉన్న లింక్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? క్లిక్ చేయగానే ఇటు పక్కకు వచ్చేస్తుంది. ఇది యాక్టివ్గా ఉన్న లింక్ అన్నట్టు. ఓకే,
సో లింక్ ఎక్కడైతే యాక్టివ్గా ఉందో అక్కడ యాక్టివ్ చూపిస్తుంది. ఎస్. సో యూజ్ ద లింక్ అనేది తీసేయండి ఇక్కడ. సో ఏ యాక్టివ్ చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బోర్డ్ యూజ్ ద కలర్ ఓన్లీ గ్రీన్ వాడండి. గ్రీన్ కనిపిస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ ఇట్. గ్రీన్ వచ్చింది. ఓకే చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే గ్రీన్ వచ్చింది. అదే యాక్టివ్గా ఉన్న లింక్. ఇప్పుడు యాక్టివ్గా లేదనుకో లింక్, మీరు యాక్టివ్గా లేదు అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి మిస్టేక్ చేస్తే లైక్ రాంగ్గా తీసుకున్నాను అనుకోండి లింక్. ఇది రాంగ్గా తీసుకున్నాను, సేవ్ చేసా, క్లిక్ చేయండి, ఏమైంది? లింక్ ఓపెన్ అవ్వలేదు, ఇలానే ఉండిపోయింది గ్రీన్గా క్లిక్ చేయగానే. బట్ మనకు ఏంటి అంటే ఈ మ్యాక్సిమం మనం నావిగేషన్ బార్లోనే యూజ్ చేసుకుంటాం ఇలాంటివన్నీ కూడా. నావిగేషన్ బార్లోనే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇది నావిగేషన్ బార్ కాదు, ఇది నావిగేషన్ బార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. ఇందులో జొమాటోలో నావిగేషన్ బార్ ఇలా 2, 3 ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ. ఈ నావిగేషన్ బార్ అనేది టాప్లో ఉండేది, బట్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద లైక్ మెయిన్ థింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మేక్ మై ట్రిప్కి వెళ్ళండి. సో ఇది కూడా ఒక వెబ్సైట్ కదా. మేక్ మై ట్రిప్లో నావిగేషన్ బార్ అంటే ఈ మెయిన్గా ఇవే. బట్ ఇక్కడ సెలెక్షన్ చేసినవి చూడండి, యాక్టివ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అక్కడ మెయిన్గా మనకు యాక్టివ్ అనే లింక్ కనిపిస్తుంది కదా. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని అడిగారు. కారు కొంటాం కదా, అది స్పీడ్ పోతుందా లేదా అని ఎవరికి తెలుసు? టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుసు, కార్ యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. అలాగే నేను డెవలపర్గా వర్క్ చేశాను కాబట్టి ఐ నో బట్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్ బిహైండ్. సో ఇది తెలుసుకోవాలి అంటే యూ షుడ్ గో టు ద ఇన్స్పెక్ట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ లైక్ విల్ గెట్ హౌ దే ఆర్ యూజ్డ్ ద ఫీచర్. ఇన్స్పెక్ట్ చేయకుండా చేస్తే అంటే నేను ఇన్స్పెక్ట్ ద్వారా లైక్ ఐఎమ్ నాట్ డెవలప్డ్ ద వెబ్సైట్, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ like deployed into the server. Someone deployed into the server. See, that's why they are not using any property here. This is the class. Do you know what is this? What is this language actually? What is this language? Why they are kept like this? ఎందుకు? ఒక ప్రైవసీ. ప్రతి ఒక్కడు కాపీ చేసి పెడితే ఈ మేక్ మై ట్రిప్ లాంటిది ఒక క్లోన్ చేసి వాళ్ళు కూడా మేక్ మై ట్రిప్ అనే ఒక వెబ్సైట్ చేసి దాని డొమైన్ కొనేసి ఎక్కువ కాస్ట్కి వాడు బిల్డ్ చేశాడు అంటే ఏమవుతుంది? సో ఆర్డర్స్ అనేవి పెరిగిపోయేసి కొన్ని వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ యు నో హౌ టు ఇన్స్పెక్ట్ ద కోడ్, యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ వెబ్సైట్. వై నాట్ యూ వెయిట్ ఫర్ సమ్వన్ టు లైక్ ఆస్క్ సంథింగ్? So many people who are completed the HTML CSS, they are also doing the website. How they are doing the website? Because of the what they are code written in. ఏమి కోడ్ రాశారు, ఏ కలర్ యూజ్ చేశారు, ఇలాంటివన్నీ మనకు తెలియకపోతే హౌ కెన్ వీ డూ దట్? వీ హ్యావ్ ద మైండ్, రైట్? మీకు తెలుసా ఈ కలర్ కోడ్ ఎంత? ఎవరికైనా తెలుసా కలర్ కోడ్ ఎంత అని చెప్పి? ఇందులో ఇది కలర్ కోడ్ ఎంత తెలుసా? వాట్? ఎక్స్కోడ్ లో ఉంటుంది. అర్థం కాలా? ఎక్స్కోడ్ లో ఉంటుంది. చూడండి, ఎక్స్కోడ్ కలర్స్ ఆర్ ద 4 types కలర్స్. ఓకేనా? see everyone, colors, if you write the color, I am not using the only red, only black, all, not like that. I am also using the 4 ways of the colors. ఇందులో కూడా 4 ways కాదు, చాలా వేస్ ఉన్నాయి. చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఎక్సా కోడ్ ఉంటుంది. ఏంటి? FF0FF అని 6 ఉంటుంది. ఎక్సా కోడ్ అంటే 6 ఉంటాయి మొత్తం. దీన్ని హెక్సా అంటారు. ఓకేనా? కలర్ కోడ్ని. ఇందులో మనకు కలర్స్ ఇంకా ఇప్పుడు మీకు బ్లాక్ అలాంటివి చూపిస్తున్నాను కదా, బ్లాక్ అన్న లాంటివి, ఇవి నార్మల్గా ఈ కోడ్. తర్వాత RGB అని ఉంటుంది.
ఆర్జీబీలో మనకు 250 వరకు ఉంటాయి కోడ్స్. 0 0 చూడండి, దీన్ని కూడా యూజ్ చేసినా కూడా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. మళ్ళీ ఆర్జీబీలో ఆర్జీబీఏ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటే, సో వీఆర్ రైటింగ్ ద డిఫరెంట్ కలర్స్ కోడ్స్. 89 అంటే క్వాంటిటీ అనమాట. ఇక్కడ 0 కానీ 2 కానీ తీసుకోవచ్చు ఇలా. తర్వాత గ్రేడియంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. గ్రేడియంట్, సో ఇక్కడ గ్రేడియంట్ కలర్స్ను మనం మెన్షన్ చేస్తారు అక్కడ గ్రేడియంట్ దాంట్లో. సో మెనీ కలర్స్ వీఆర్ యూజింగ్, నాట్ ఓన్లీ ద సింగిల్ కలర్ వీఆర్ యూజింగ్. సో అవన్నీ కూడా తెలియాలి అంటే యూ షుడ్ నో హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ ద కోడ్. అండ్ చూడండి ఇక్కడ ఇది వేరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వేరు కదా, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వేరు. ఇది బ్లాక్ అని మనకు తెలుసు, బట్ బ్లాక్ లోనే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. యూ టేక్ వన్ లోగో, మేక్ మై ట్రిప్ ఈజ్ ఎ లోగో, రైట్? మేక్ మై trip is a logo. This is the red color. So maximum in this red color they are using in so many type of logos. Okay, Mahindra company వాళ్ళు రెడ్ కలరే వాడుతున్నారు. ఈ రెడ్ వేరు. తర్వాత పిజ్జా డెలివరీ లైక్ కంపెనీ ఉంది ఒకటి, పిజ్జా హట్, రెడ్ కలర్ వాడుతున్నారు. రెడ్ బస్ వాళ్ళు రెడ్ వాడుతున్నారు. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ కలర్స్. యూఎక్స్ డిజైనర్స్ ఆర్ డూయింగ్ సేమ్. Yeah, how many research they are doing? They are at least, if you buy one logo, so the cost is at least 10 lakhs. Oka logo tayari cheyadaniki. People have to recognize, right, the brand like this. So if మీరు బెంచ్ చూసారనుకోండి 3 arrows ఉంటాయి ఇలా. దానికి ఏంటి, బెంచ్ అనేది సపరేట్ గా మనకు అవి చూడండి ఎంత రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారు అందులో. ఇది ఎందుకు ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే, we have to research ourselves first. Just listen 60 minutes class, then like attack the trainer. It's not a matter. You do yourself and research yourself. If you have any doubt, you can ask me. So మీకు ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ ఎవరైనా అడగాలి అంటే డౌట్, there's so many doubts you can ask. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది, మీరు div అనేది మీరు తయారు చేయగలుగుతారు. You can able to do that. బట్ ఇది ఎలా చేయాలి, ఈ బాక్స్ మీద బాక్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఈ బాక్స్ మీద బటన్ ఎలా పెట్టాలి, అవి అడగండి క్వశ్చన్స్. వై నాట్ యు గో లైక్ బియాండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్? సో ఐ రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్, ఐ am also coming from the software background and teaching background. The multiple peoples are I work with the companies. So not only the Indians, like students also. Students like even see 6th class peoples, they are doing the HTML CSS. You know, if you don't know, see Code Karo Arrow. There is a small website. They are built for only the childrens. Only for the children. See, join the coding revolution and change the world. I am also work here. Few like one to 2 years I worked here. Student, how many grade they are doing? First grade and second grade, 5th grade and 7th grade. They are also like work with the HTML and CSS only. They also build the same web pages like this. But why we are not doing? We don't have that much of idea. Adi lekane. So we are currently learning and explore something. Okay. If you know, come with the work. Come with the work and ask. It's not like కూరగాయల మార్కెటింగ్ కాదు కదా, ఎలాగ పడితే అలా మాట్లాడడానికి. ఓకే. So everyone, so if you have any doubts regarding this, please tell me. I'll able to explain. Otherwise, so I can take the class tomorrow. So 3 o'clock, right? I have another class. Do you have any doubts regarding this hover link practice, visited active also? Do not waste my class and your time. How much time do you get the job? If you completed your course, how much time you will get the job? Can anyone answer? No. Confidently? No. We don't have an answer. Do you have any answer? After completion of course, I'll get the job definitely. Like that. No, we can't get it. Yeah, right? I have the resources.
I have the resources, I already work there. If I am not there, I'm not here, next day I'll go to the some other company. Not a problem for me. So why I am coming here to solve the problems, to solve your issues, to upskill your knowledge and all those things. Not like treating the bad, okay? So I'm also like helping you to upskill yourself. Okay, thank you everyone who are joining this class. So if you have any doubts, any concerns, please put the message in the group, okay, or else privately, like I can able to explain whatever the concepts you are lagging on HTML and CSS. Okay, so we are into the bootstrap after the CSS. It will take time, but the thing is you should work on, take one feature, try to work on it. If it is not coming, then come to me. Work. Okay. So I'll give you small work to you. బాక్స్ మోడల్ ఐడియా ఉందా? చెప్పానా లాస్ట్ క్లాస్లో, బట్ మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకొని ఉండకపోవచ్చు. బట్ సి నేషనల్ జాగ్రఫీ ఆర్ ఎల్స్ టేక్ ద ఇంకొకటి ఉంది డిస్కవరీ కదా, డిస్కవరీ ప్లస్. సో టేక్ ఎనీ వెబ్సైట్, ఇఫ్ యూ లైక్ మోస్ట్ టేక్ ఎనీ వెబ్సైట్. సో ఒకటి చేయండి, లైక్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, ఇమేజ్ ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇలా ఉన్న ఇమేజెస్ని ఇలా ఒకదాని పక్కన ఒకటి పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ చెప్పానా మీకు ఫీచర్? డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ నోనా? చెప్పారు అండర్ లిస్ట్ లో వీడియోలోనే వర్క్ అవుతుంది. సో ఇలాంటివి ఒక ఇమేజెస్ తీసుకోండి, ట్రై టు రైట్ దిస్ టెక్స్ట్ అండ్ పుట్ ద ఇమేజెస్. ఓకే, ఇలా మీరు ఒక పేజ్ని తయారు చేయండి ఇలాగా, అంటే యూజర్కి అర్థమయ్యే విధంగా, యూజర్కి ఇంప్రెస్ అయ్యే విధంగా. ఓకేనా? జస్ట్ డూ ఇట్ అంటే లైక్ ఇమేజెస్ తీసుకొని లైక్ ఎస్ఆర్సి ఇమేజెస్ అట్లా అని కాదు. సో ట్రై టు డూ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఏమి అవసరం లేదు, ఫీచర్స్ ఏమీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకా చెప్పలేదు కదా ఫీచర్స్ మొత్తం. సో జస్ట్ ఇలాగా పెట్టండి, లైక్ ఇమేజెస్ మొత్తం అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి. ఫీచర్స్ లో ఆటో రావాలంటే ఎలా, ఐ మీన్ ఇలా ఉంది కదా సార్. ఏంటి సార్ అది ఫీచర్ ఉంది కదా, ఒక ఇమేజ్ ఇదేనా మీరు ఇమేజ్ కింద కింద అక్కడ ఇట్లా జస్ట్ ఆరో మార్క్ దాన్ని అక్కడ కొంచెము ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా సార్ చూసినప్పుడు, సమ్ ఫీచర్స్ సమ్ ఇమేజెస్ లో అది ఎలా రాస్తారు? ఇక్కడ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అలానా? ఓకే, అది హోవరింగ్. చూడండి హోవరింగ్, ఇది మీరు ఇమేజ్కి దీనికి హోవరింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, టెక్స్ట్కి ఇమేజెస్ మీద టెక్స్ట్ నేను చెప్తాను. ఇమేజెస్ మీద టెక్స్ట్ జెడ్ ఇండెక్స్ వాడి మనం అబ్సల్యూట్ పొజిషన్స్ వాడాలి. సో అప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా దీనిపైన, ఈ వీడియో ఇది హోవరింగ్ అయినప్పుడు ఇలా ప్లే బటన్స్ చూపిస్తున్నాయి, అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు చెప్తాను. ఇట్ విల్ టేక్ టైం, బట్ పొజిషన్, ఫ్లోట్ ఇవన్నీ కూడా అయిపోవాలి. బట్ నేను చెప్పింది HTML CSSలో అయిపోయాయి కదా. సో ఇలాంటి ఒక ఇమేజ్ని పెట్టండి పైన. సో టేక్ విడ్త్ అండ్ హైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ తీసుకోండి డివ్కి. ఈ డివ్లోనే నావిగేషన్ బార్ తయారు చేయడానికి ట్రై చేయండి. నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ హోవర్ ఇస్తూనే ఇలా వైట్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. దీనికి ఫాంట్ వెయిట్ తీసుకోండి. ఫాంట్ వెయిట్ మీరు తక్కువ తీసుకున్నారనుకోండి ఇలా బ్లాక్ కనిపిస్తుంది ఫాంట్ వెయిట్ అనేది. ఎక్కువ తీసుకున్నారనుకోండి ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ వైట్ నీట్గా. ఓకే, ట్రై టు డూ ఇట్. సో ఇన్పుట్ కూడా చెప్పాను కదా, ఇన్పుట్ కూడా చెప్పాను కదా ఫార్మ్స్లో. ఓకే, మీకు డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అర్థం అవ్వకపోతే సో జస్ట్ పింగ్ మీ, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఆన్ ద డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్. అంటే ఇమేజెస్ని మనం ఒకటే లైన్లో పెట్టడానికి. నో, టుడే నో క్లాస్, ఎస్టర్డే అయిపోయింది కదా అనుకుంది. ఓకేనా? సో ఐ ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ, ఐ ఫ్రేమ్స్ అర్థమైందా? ఐ ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ అంతా.
యూట్యూబ్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా మీరు ఇమేజెస్ గ్రిడ్స్ క్రియేట్ చేయండి. గూగుల్ ఇమేజెస్ తెలుసు కదా, గూగుల్ ఇమేజెస్. సార్ ఇన్పుట్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం సార్ నాకు తెలియదు. ఇన్పుట్ టైప్, ఇన్పుట్ ఇప్పుడు ఫామ్స్ లో మీరు ఇన్పుట్ కదా వాడేది. ఇక్కడ ట్యాగ్, గో టు ద ఫార్మ్స్, గో టు ద ఫార్మ్స్ లో ఇది ఇన్పుట్ ఎలా తయారు చేస్తారు? ఫార్మ్స్ చెప్పాను కదా మీకు, చెప్పలేదా? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాస్తుంది, లాగిన్ పేజ్. అది ఫార్మ్స్, ఆ ఫామ్ ఈ ఫామ్ సేమ్ అంటే సిఎస్ఎస్ వాడాలి ఇందులో అంతే. ప్లేస్ హోల్డర్ చెప్పాను, లోపల ప్లేస్ హోల్డర్ కంటే ఇలా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓవర్ ఇవ్వగానే కింద బార్డర్ బ్లూ అనమాట, బార్డర్ బాటమ్ బ్లూ అని చెప్పి మనం సైజ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. జస్ట్ డూ గూగుల్ ఇమేజెస్. అంటే మనకు చాలా రెస్పాన్సివ్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు అన్స్ప్లాష్లో యూజ్ చేశారు కదా, అన్స్ప్లాష్. జస్ట్ ఇమేజెస్ ఈరోజు ఇలా తీసుకోండి, మంచిగా క్రియేట్ చేయండి. ఇంకా రెస్పాన్సివ్నెస్ కానీ ఇంకా మిగతా ప్రాపర్టీస్ విల్ డూ టుమారో ఆన్ ది క్లాస్. థ్యాంక్ యూ. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ in this class? ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా సార్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఇన్పుట్ టైప్. ఫామ్ అనేది ట్యాగ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇన్పుట్ టైప్ అని వాడతాం కదా. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. క్లోజ్ చేస్తాం ఇన్పుట్. తర్వాత ఇన్పుట్ బాక్స్ వస్తుంది. ట్రై చేయండి ఒకసారి, ఫామ్స్ రెడీ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫామ్స్. ఓకే సార్, నేను చేయలేదు. ఓకే, ఏం లేదు. కన్సర్న్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. కన్సర్న్ తీసుకుంటూ వెళ్తున్నామంటే బాగుంటుంది. చెప్తాను కదా, ఎవరికి నేర్చుకుంటే వాళ్ళకే వస్తుంది. ఓకే, ఏదైనా ఫీచర్ తయారు చేయండి, పంపించండి. ఓకే, నిన్న టేబుల్ చేశారా? అది టేబుల్ చేయండి. చేశారు, నిన్న పంపించారు మీ బ్యాచ్ వాళ్ళు. అవును.